السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من مدرسة الفاروقية الخاصة. الترم اللي فات خدنا قصة بلاك بيوتي وخدنا فيها chapter 1 2 and 3، وإن شاء الله الترم ده هنكمل كمان 3 chapters، هيبقى chapter 4 5 and 6، والفيديو ده إن شاء الله هناخد فيه chapter 4. chapter 4 part 1 and 2 بعنوان new owners. They are the characters of the second term. Earl Smythe, a rich man who buys Black Beauty from Squire Gordon. أول حد في الشخصيات هو إيرل سمايث، وده اللي اشترى بلاك بيوتي من سكواير جوردن قبل ما يغادر هو وزوجته. بعد كده يورك ده المساعد بتاع إيرل سمايث، إيرل سمايث's helper. بعد كده شخصية جديدة اسمه مستر بيري، a businessman and Black Beauty's owner in Bath، في منطقة اسمها باث، والمالك بتاع بلاك بيوتي هناك هيبقى اسمه مستر بيري. في كمان another owner هيكون اسمه جيري باركر، a kind taxi driver in London. هاري and دولي هما جوري's children، هما أولاد الأونر اللي هو جيري. سكينر هو a taxi driver who buys Black Beauty، ده كمان another owner to Black Beauty. ليدي سمايث طبعا دي زوجة الإيرل سمايث اللي هو كان اشترى بلاك بيوتي من سكواير جوردن. ليدي آن هي إيرل سمايث's daughter، هي ابنة إيرل سمايث. فيلتشر مستر بيري's helper، ده المساعد بتاع مستر بيري اللي كان في باث. بولي جيري's wife، دي زوجة جيري. Mrs. Fowler، مين هي Mrs. Fowler؟ a wealthy woman who has a house in the country. وآخر حد Mr. Thorogood، an old farmer. هنكمل الشخصيات. ويلي هو Mr. Thorogood's grandson، ده حفيد السيد ثروجود. بعد كده في مس بلومفيلد، دي مين هي؟ a woman who lives in the country with her two sisters. كمان كان عندنا جو جرين في الترم الأول، كان هو the boy who works for Squire Gordon. بالنسبة في الشخصيات من اللي هم الهورسز، طبعا احنا عارفين بلاك بيوتي وعارفين جينجر، هيزيد عليهم كمان اتنين، ليزي وكابتن. ليزي a young horse at Earlshall Park، وكابتن the horse who works with Black Beauty driving taxis. Part 1. Earl Smythe's house at Earlshall Park was much bigger than Birtwick Park and more modern. The Earl's daughter, Lady Anne, liked to ride me around the park with her brother or cousins. I enjoyed these rides, which were sometimes with Ginger and sometimes with another young horse called Lizzie. بيكمل بلاك بيوتي روايته للقصة وبيقول إن إيرلشال بارك كانت أكبر وكانت أحدث من بيرتويك بارك، وكان الإيرل سمايث عنده بنت اسمها آن كانت بتحب دايما تاخد بلاك بيوتي في جولاتها، وأوقات كان بيكون مع بلاك بيوتي جينجر أو حصان تاني اسمه ليزي. I was a popular horse with Earl Smythe's wife as well as his daughter, but Lady Smythe always used me to pull carriages. She liked the latest fashions, and one of these was for horses to use special reins. These kept the horses' heads high in the air all the time while they were pulling the carriages. بلاك بيوتي بيقول ان هو كان حصان محبوب جدا عند زوجة الإيرل سمايث وكمان ابنته، ولكن زوجته اللي هي السيدة سمايث كانت بتحب دايما أحدث الموضة، بس أحدث الموضة دي ما توقفتش عندها، بل إن هي كمان طالت الأحصنة، وكمان كانت بتجيب لهم ألجمة خاصة عشان ترفع راسهم لفوق، وطبعا ده كان شيء بيضايق الأحصنة جدا.
How wonderful they look, the lady said when she saw Ginger and me with our heads held high. But the reins were very uncomfortable, and it was almost impossible to pull the carriage up a hill when you could not put your head down. ليدي سمايث كانت مبسوطة جدا بالألجمة الجديدة لجينجر وبلاك بيوتي، بس على النقيض كان بلاك بيوتي وجينجر مش مرتاحين خالص وما كانوش عارفين يجروا العربات بالألجمة دي. If they do not tighten the reins more, I will do what they ask me, said Ginger. I can see that this is a good home and that they are good people. But if they tighten them any more, there will be trouble. I did not like these reins at all, but Ginger and I continued to work hard. However, every day they tightened the reins a little more. One day we were both in a carriage together. The lady decided that she wanted the reins to hold our heads up even higher. I could see that Ginger was not happy. Before the man could tighten the reins, Ginger began to kick so hard that she fell to the ground. I fell too, and we both had to be cut from the carriage as soon as possible. جينجر بتقول لو ما شدوش اللجام اكتر من كده انا هعمل اللي هم عايزينه، وخاصة ان انا شايفاهم ناس كويسين، ولكن لو شدوا اللجام اكتر من كده هتكون بعد كده في مشاكل ومتاعب لينا. بلاك بيوتي بيقول ان هو كمان ما كانش بيحب اللجام ده، لكن هو وجينجر كانوا مجتهدين جدا في العمل. كل يوم كان اللجام بيتشد اكتر من الاول، لكن في يوم معين جت ليدي سمايث وقررت ان هي ترفع اللجام خالص بحيث ان هي راسهم تبقى مرفوعة جدا. فجينجر لما شافت كده بدأت ان هي تركل لدرجة ان هي سقطت على الارض، وكمان سقط بلاك بيوتي، وكانت النتيجة ان هما حرروهم من العربة. We were both hurt after the fall and we were taken home. Earl Smith's helper, York, was angry about the special reins, but there was nothing he could do to stop Lady Smith's love of fashion. He washed our wounds with hot water, and it took a long time before we recovered. Ginger and I were put in a field to recover, but my knees were badly damaged. We were not well enough to run as we used to do, so we spent a lot of time chatting. Then one day, the Earl came to see us with York. بعد ما سقط بلاك بيوتي وجينجر على الأرض أصيبوا، بعد كده خدوهم للمنزل. ما كانش يورك اللي هو المساعد راضي خالص عن سبيشال رينز، بس ما كانش في ايده حاجة ان هو يعملها لهم. وبلاك بيوتي وجينجر خدوا وقت طويل جدا ان هم يتعافوا لحد ما جه الايريل سمايث عشان يشوفهم. I spent good money on these horses, he said, but if they cannot pull a carriage, we must sell them. I know a man in Bath who needs a good horse, said York. He looks after his horses well. You should write to him, York, said the Earl. We can still get good money for Black Beauty. I am not sure about Ginger. هنا الإيرل سمايث بيقول إن هو أنفق أموال كثيرة على بلاك بيوتي وجينجر، بس لو هما لحد الآن مش قادرين يجروا العربات فهو هيضطر إن هو يبيعهم. فيورك قال له إن هو يعرف راجل محتاج حصان، وهو عموما بيرعى الخيول جيدا. فالإيرل سمايث رد عليه وقال له تمام، ابعت له وقول له إن إحنا بنبيع الحصانين دول، وبالنسبة لبلاك بيوتي هو لسه ممكن نبيعه بمبلغ كويس، إنما جينجر أنا مش متأكد. A week later, I was taken away from the field and said a quick goodbye to Ginger. I was taken on a train
to the town of Bath. It was my first journey on a train, but the experience was not a bad one. My new owner lived in a small house in the town, and he had many horses. People could hire the horses for a day. This meant that many of them were not good drivers. I was a gentle horse, so my new owner often let bad drivers take me because he knew I would behave well. Some of these riders pulled the reins so hard that it hurt my mouth. Some did not use the reins at all, so that I did not know what to do. Others did not understand that a horse cannot work when it has a stone in its foot. One driver complained that he had hired a bad horse because I could not walk very fast. The stone in my foot was very painful, and it was very difficult for me to get home again. بعد أسبوع بلاك بيوتي اتاخد للمدينة الجديدة بالقطر، وكان أول مرة وأول رحلة ليه بالقطار. الملك الجديد لبلاك بيوتي كان عنده عدد من الأحصنة، ومن ضمنهم بلاك بيوتي، وكانت الناس بتأجر منه الأحصنة باليوم. بس هو كان بيرشح لهم بلاك بيوتي عشان زي ما احنا عارفين بلاك بيوتي كان جنتل وكان مهذب مع الناس. بيقول بلاك بيوتي إن الكثير منهم ما كانوش جيدين في قيادة الخيل، وإن في مرة راجل اشتكى إن بلاك بيوتي حصان سيء، وده لأن بلاك بيوتي ما كانش عارف يجري جامد، والسبب إن كان في ستون في رجل بلاك بيوتي، فدي منعته من الجري، بل إن هي كمان كانت مسببة له ألم فظيع. However, there were also good drivers in Bath. One of these liked me so much that he asked my owner if his friend could buy me. And soon I had another new owner. His name was Mr. Berry. He was a businessman who had little exercise, and his doctor advised him to ride a horse to keep him healthy. He had a helper called Fletcher to look after me and bought me the best food he could find. Fletcher was good to me, and for a time I was happy. I did not know then that my life was not going to be happy for long. بلاك بيوتي بيقول إن اشتراه اونر جديد اسمه مستر بيري، وكان عنده مساعد اسمه فيلتشر، وكان بيجيب له أحسن طعام بيلاقيه. ولكن بلاك بيوتي ما كانش يعرف إن الحال ده مش هيستمر لفترة طويلة. Fletcher began to give me less food each week, and I became hungry. I had less energy and started to feel exhausted all the time. When Mr. Berry visited a farmer friend in the country, the friend said, "Your horse does not look the same. Has it been ill?" "No, but Fletcher told me that horses often have less energy in the autumn and that it's nothing to worry about," Mr. Berry replied. بدأ فيلتشر يدي بلاك بيوتي أكل أقل من قبل كده، وبدأ بلاك بيوتي يصبح جعان لفترات طويلة، وبدأت القوة بتاعته تقل ومرهق في معظم الأوقات، لحد مستر بيري ما كان بيزور مزارع صاحبه، فقال له إن الحصان بتاعك شكله مش زي الأول، هل هو تعبان؟ فقال له لا، إن فيلتشر بيقول لي إن في فصل الخريف الأحصنة ممكن بيحصل لها حاجة زي كده، ودي حاجة ما تقلقش. "That's not true," cried the farmer. "If you buy good food for this horse, then it isn't eating it. Something else is. I suggest that you give this horse some good food for the next few weeks, and I advise you to watch your helper. There are some men who will steal food even from an animal." المزارع صديق مستر بيري قال له الكلام ده مش صحيح خالص،
أنا أنصحك إنك تشتري أكل جيد لبلاك بيوتي في الأسابيع القادمة، وراقب المساعد بتاعك كويس جدا، لأن في ناس بتسرق الأكل حتى من الحيوانات. Of course I knew what happened to my food. Fletcher put most of it into a basket and took it home. His family kept rabbits, which they sold at the market, and my food was given to them. Mr. Berry called the police after this, and they later arrested Fletcher. This experience made Mr. Berry feel bad, and he decided to sell me. بيقول بلاك بيوتي: أنا كنت عارف الأكل بتاعي بيروح فين. عيلة فيلتشر كانت بتربي أرانب، وكان فيلتشر بياخد الأكل بتاعي ويوديه للأرانب. بعد كده مستر بيري طلب البوليس وقبضوا على فيلتشر، وبعد الواقعة دي مستر بيري قرر إن هو يبيعني. I was taken to a market for horses. There were horses there of all shapes and sizes. Some were tall and strong. Others were old and sick. It worried me to see some of the horses who looked very thin. Would I be like that one day? I stood with 3 other strong-looking horses, and many people came to look at us. The men who thought about buying me opened my mouth, looked in my eyes, and felt my skin. Many of them saw that my knees were damaged, and some were rough with me. There was one man, however, who felt my legs gently and spoke softly. I liked him and hoped he would buy me. I think we will be good for each other, he said. He paid 24 pounds, and I had another new owner. بيقول بلاك بيوتي إن هو اتاخد لسوق الخيول، وكانت الخيول هناك من جميع الأشكال والأحجام، وفي بعضها طويل القامة وقوي، والبعض الآخر كان ضعيف أو مريض، وكان بيقلقني إن أنا أشوف بعض الخيول في المنظر ده. وفي ناس كتير جت وشافتني، اشتراه مالك منهم، وبالتالي أصبح بلاك بيوتي له مالك آخر.